ನಮ್ಮ ಜಾಗ Bao To Me ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು Vishwa Teja, head chef Wan Ming Li ಅಂತ. And his on the Anna Foo Ming Li ಅಂತ. Our two brothers. We've been friends for 20 years ಇಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು. Our appa is a very good chef ಇದ್ರು. He has unfortunately left us 2 years ago. So ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನು ಫಸ್ಟು IT ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದ. IT ಜಾಬ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಲ್ನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ITC ಗಾರ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಕ್ವಿಸಿನ್ ಇರೋದು ಹೆಂಗಂದರೆ ಈ ಥರ ಊಟ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಆ ಥರ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿನ ಕಲ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದೇ ಈಟ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೊಂದು 2021 ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಡೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಚೈನೀಸ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದು 2 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಚೈನೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಚೈನೀಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ವೆರಿ ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಪನೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜಾಪನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So we have a wide range of appetizers. Some of the key ones that we have are Sichuan spice lotus stem chips. We also have this range of dim sums. For the vegetarians, we have a truffle cream cheese dim sum. For the non-vegetarians, we have this prawn lava. These are specialities. And we also have our baos, which are great specialities. We have a chashu bao, we have Szechuan chicken bao, we have some spicy tofu bao. Apart from that, we have main course Japanese fried rice. It's a little bit different flavors, bold flavors. And on dessert front also we have a Japanese dessert called a miso shingen mochi. It is like a raindrop cake. It is one of our specialties. What is unique about your name? Your name and Introduce yourself first. Yeah, hello. My name is Wan Ming. I'm the executive chef here at Bao To Me. Hi, my name is Foo Ming. I'm one of the founders of Bao To Me. So when we built this place, we wanted to be really authentic and put in something different than what's already out there. So you can see all our interiors, our brand. It speaks a lot about the heritage. It draws a lot of inspiration from streets of Hong Kong. So if you see our lights, it's made with it's a DIY fan lights that they made. All the decorations that you see in our place is actually from our house that was collected through generations. And also our main piece is our middle wall, where it spans across the wall into the kitchen. And it features our mascot, which is our monkey king, making bows through the gates of heaven and sending all through the kitchen, and that's the food that our guests would enjoy. Any future plans? Sorry? Future plans? any future plans. Future plans, hopefully we'll get more bows to more people. So, we'll definitely look to expand this as we go. So look forward to everyone coming and joining. Right now, how many employees are there? So right now we have 10 employees working under us. We started off with that, but by the looks of it, we'll have to hire a lot more. We'll see.